Оп, не то. Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. Это вы, Рит, мне сказали, что не стоит поговорить с вами. Вы, наверное, местный начальник, и вы должны пока вы закончите. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I must say, wearing a marauder's outfit is in very poor taste. I do wish you'd show your uniform a little more respect. Думаю, у вас сложилось обо мне неверное представление. Мой форму, о чем это я не работаю на простой космос. Yes, so it dawns on me. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. Так. My proposition benefits the both of us. Please, hear me out. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way. I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home.
My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. Окей. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Ну, пойдем. Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is... Напарники. У вас новый напарник. Напарники — это персонажи, которые сопровождают вас во время приключений и всячески помогают. Плюс напарники обеспечивают поддержку в бою, их навыки улучшают ваши навыки, они увеличивают вашу грузоподъемность. С помощью навыка вдохновения можно открывать особые боевые умения напарника. Вы можете узнать больше о своих товарищах в разделе «Напарники». Окей. Так, Z. Мне нужны напарники. Ага. Вы найдете все, что нужно знать о ваших напарниках. Здесь видны их навыки, показатели, эффекты и снаряжение. Чтобы изменить снаряжение напарника, сначала выберите предмет, который вы хотите убрать, а потом подходящий на замену новый. Также вы можете изменить, как напарник ведет себя в бою, выбрав предпочитаемое оружие, дистанцию, исследование и агрессивность. Хера у тебя пуколка, блядь. Так, что у тебя за умение? Так, оружие смешанное, нападение, длительность, способность, перезагрузка. Hey, Окей. mister, can we talk? Sorry. Can we talk? Торговые автоматы позволяют купить самые разные товары, обычно произведенные одной компанией. Навык взлома ниже 20 позволяет продавать предмет торговым автоматам. Предмет ограниченный доступ можно купить лишь в том случае, если ваша репутация соответствующей фракции достаточно высока, либо ваш навык взлома не ниже 40. Что это? Триплинок. Всем привет. Кстати. Хорошо, где твое оружие-то, блядь? Понимаю. Штурмовая винтовка.
Хорошо, вас можно подспидить. Так, снаряжение. Все эти мишуру тут надо разобрать. Цена продажи 13.38. Возьми ты ее. Так. Ты можешь сломать? Sure, on my way. Sorry. It's just, Mr. Thompson has his own view on matter. Так. Чего же он не договаривает, неубедительно. Рик не оказался таким уж искренним человеком. Оказалось, он говорил убедительно. Если не интересовали подобные нюансы, я бы не стал с собой столько оружия. To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. Так, я не могу винить за то, что они ушли в город, хватает проблем. Хорошо, ты знал дезертиров, вы работали вместе, это были твои друзья, ты знал Аделаида, которую упомянул мой вид. Уверен, дезертиры хорошие ребята, в чем же дело? Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. I think you should talk to the town's vicar about it. Thanks, mister. That's what my dad used to say. Ты можешь взломать, сучка? Ой, не вовремя нажал. Пойдем, зайдем. Сколько ж вас тут? Так, доступ к терминалу, записи. Enter сначала взлом.
Незаконное отторжение взлом замков компьютера, также убийство считается преступной деятельностью и не направляется в общество. Чтобы заниматься такими вещами без последствий, постарайтесь, чтобы вас не видели. Окей, босс. Так, инструкция по обслуживанию снаряжения, ремонт предметов. Очень важно поддерживать снаряжение отряда в полном порядке, а ваше что-то требует ремонта. Вы можете чинить оружие и броню на верстаке, используя детали оружия и брони, чтобы добыть и разбирать ненужные вещи. Игроки, у которых имеется инженерный навык, могут ремонтировать свое снаряжение без верстака. Ремонт предметов восстанавливает до 100% прочности и эффективности. После этого оружие и броня могут наносить максимальный урон, который защищает его. Так, а как чинить? Ладно, потом посмотрим. Так, с драгоценностями. Модификации. Привет, Илюх, спасибо. Какой же слабенький этот пистолет, сука. Фу-фу-фу. Нет уж. Нет уж, нет уж, нет уж. Надо что-то помощнее. Yep. Here they come. Down they go. Что тут еще можно подспиздить? Что это такое? Слезы дырнуть. Ладно, ладно, понимаю. I'm going. Да, зовут Outworlds. Привет. Так, узрите огромную украшенную жигоматку. Владычество в собственном гнезде заведена из диких просторов ТР-1, чтобы будоражить ваше воображение. Где? Ну, давай.
А, ты типа не ознакомиться с этими чучелами. Ладно. Это не суть важно. On my way. Сюда иди, Видюшка. Так, надо же продать. Это продать, это что у нас? Модификация. Входной шунт. Инструмент для взлома компьютеров. Это что? Детали для оружия. Так, навыки. Нам нужен взлом. 40 очков взлома. Дальний бой. Так, снаряжение. Привет, Дима, нормально. Что-то поиграл в пап, нахуй, жопу пригорел. Решил вот в эту игру поиграть. Ой. Заплутал. Ты как? Move along, stranger. We don't want any trouble. Да ладно тебе. I чё don't ты? know you. Whatever you're looking for, it ain't here. Move along. Ты чё такая злая? Armed strangers wandering into my camp for one. Some of my camp wandering out for another. Got anything in you besides... No, I'm sorry. That was unworthy of me. Lady named Zoe went missing some nights ago. Just up.
It's not like Zoe to go wandering. Figured she might be out scavenging, but that ain't exactly her talent. Can't imagine where she's gone. Hell. Appreciate it. Over in the hothouse, tending crop. I'll tell you what I can. Vex me. If she told anybody, they ain't telling me. I'd check her room, but I got yelled at for snooping once already. Нахуй ты лазила в Little её ways комнату. ago, she was always obsessing over her serial dramas. Well, enough to know we never got on. Zoe and Stefan were close. She was lazy and thoughtless, but she's still one of our own. Could be. Dangers aplenty out there. No Marauder gang just moved into the districts a little ways east. What is it? На свиду льет. Оп. Сорян. Подспиздил хавчик. If you're hungry, there's meat turning on the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch you a poultice. Whatever your troubles with Edgewater, leave them at the gates and be welcomed here. Any questions, dear? I have been called that, among other things. Green Thumb, grandmother, the strange old lady who keeps flowers. But yes, Adelaide will do just fine. Excuse me, Miss McDevitt? Sorry, it's just... You got such pretty trees in here. Why, thank you. You're Robert's girl, aren't you? I remember when you were but a sprout. Thomas speaks of you often. Are you staying long? You should try some of my tobaccorn tea. I brew it in an old spittoon, but it's been cleaned. Старая плевательница, блядь. Reed Thompson, you here on behalf of that cold-eyed reptile? Let's hear it. What's Reed's idea of peace, then? Make amends. Spare me. Only thing Reed knows how to make is a mess. Like everything else that comes out of Edgewater, that peace offering is canned. I and my own are living just fine out here by ourselves. He would do such a thing. The question is, why would you agree to his plans? Cannery's got a regulator. You want ship parts, you ought to rip him out of the cannery's guts and leave us be. If you're going down to the plant, you should divert power away from Edgewater and toward Вот our end of the пиздец. grid. Think about it. Всё как You'd be обычно, liberating блядь. an entire town from a lifetime of service to that odious cannery. Вот и кому помогать, Seems the блядь. sort of thing a hero would do. Well, if it's all the same to you, then you ought to divert power over to us, shut down Reed's cannery, and scrap it for parts. You've seen that miserable excuse for a town with your own lamps. Hollowed out workers laboring their lives away at the cannery, living off whatever scrap Spacer's choice throws them. You know that's true, don't you, Miss Holcomb? Your father died of overwork. His heart gave out. He was tired all the time, sure, but he was old, ma'am, and he raised me all by his lonesome. Look what they did to this child.
Lost her family to the company, and still she defends them. It's not much of a living. Every single person in that town has sold themselves to Spacer's Choice. The company owns them. Body, blood, and bones. You've been there. You've seen it. All anyone ever does is toil over a cannery. They give their lives for some heartless corporation, and then they're tossed into a Spacer's Choice brand cemetery. Life in Edgewater grinds to a halt. The cannery shuts down, workers desert in droves, and our own little camp grows and thrives. You bring power to Reed's town and you'll be killing Как ты us. заебешь меня, а? Reed knows it. He's counting on it. Бабуля. I trust you will listen to your conscience. Ну, пиздец. Что делать, блядь? Ой, сука. Надеюсь, ты не видел, да? Ну ладно. Что делать-то, блядь? Кого без электричества-то оставлять? Говно. Так, ладно, пойдем. Oh gosh, it's so pretty. Прогуляемся обратно. Чё мясо? Псина. Псида. I wanted to poke around in here. Так, это геотермальная станция. Нет. Подождем. Here we go. Everyone all right? Кораблик. Новый объект, место аварии. Окей, окей. Кто там орел, блядь? Кто-то раздирает прям. Ох ты ж, ёптыш. Ой-ой-ой. Понимаю. Понимаю, блядь. Мартышки меня отпиздили.
А я еще не сохранился, сука. Сука. Fuck you, bitch. Их нахуй. Ну-ка, тут есть кнопки сохранить игру, подожди. Управление, значение кнопок. Не то. Быстрое сохранение именно. F5. This is where the magic happens. Верстак. Well, science. But it still happens. Hey, that's... I mean, if you need it, okay. Не пизди на меня. Что хочу, то и беру. Терминал. Wish we had some better rations. I've never actually been in here. Ой, ой, ой. What do you think you're doing? Do what you want, I guess. Так, где этот ебаный? Буфет. Так, пойдем сюда. If you're falling sick, I don't want you carrying. I've always felt weird in here. It's too clean. Yes, what is it? You're an outsider. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar Max if you're the sort who prefers brevity. And Ms. Holcomb as well. How rare to... Just tagging along, Vicar DeSoto. I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling, this season's tossball predictions. But what? I thought you would talk to him. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words. I can't imagine what would be so grave as to drive her... Depriving them of safety from... I can see Miss Holcomb has a soft heart. Always had. They rejected the order of society and live beyond the walls so thoughtfully provided by... Does that strike you as a...
Astute. But I am here, not in the deserter camp. So that's... Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. Not if things are left to stand as they are. If you don't mind a bit of unsolicited advice, be cautious on your way. One of the reasons I transferred here was to fulfill my I happen to know such a book is, as we speak, tainting a collector's library in Emerald Vale. My retrieval efforts have been thwarted by marauders who have overrun the It's a handwritten journal, a faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I just want to keep the writing out of layman's hands. On the contrary, my position means that I am one of the few legally allowed to possess such items. I can assure you, you won't find another willing to risk imprisonment. Glad we see eye to eye. Thank you. Ладно, сука, говори. Язык красный. Some hullheads got my sights on you. Решили в буфет сходить. I'm sorry. I'll just be a minute. Что ты там? Поговорить типа? Разыскивается. Разыскивается Беркоттон, бывший Икарий, из Вальдерского прихода, Триншел, Киванская и Торный научный метод. Неизвестно опасен. Убийство добропорядочных сотрудников, бунты с санкционированным применением медикаментов, награда щедрая. Обращаться к констеблю. Им жили Андрей. Уничтожение, собственного убийства добропорядочных сотрудников, кража несанкционированного применения медикаментов. Понимаю. Так. Wish we had some better rations. Welcome to the Spacer's Choice Constabulary. We are Halcyon's leading brand in frontier justice. Так. As long as your questions fall within the accept. His likeness decorates many a wanted poster. You are correct. An outstanding bounty has been posted for information pertaining to the whereabouts of Phineas B. Wells. I am obliged to warn you against forming acquaintanceships, friendships, partnerships, or I am also obliged to inform you of our referral program. For every... I am obliged to remind you that questioning the veracity of the board's orders is a... Ладно. Unfortunately, the arrest of Mr. Wells falls outside my authority. Wells is wanted. I represent Spacer's Choice. Spacer's Choice is a wholly owned subsidiary of Universal Defense Logistics, which is itself a member of the House. Also, I specialize in processing fingerprints. So unless you're carrying Wells's finger on... Something to As a Spacer's Choice constable, I am authorized to grant you legal... Know how to carry yourself in a fight? I've got... Cross them off and bring me their fingers. Just one per marauder, please. I'll dust off the old fingerprint... Что это такое? Украсть просто корону. A friend of mine died a couple weeks back. Still ain't past it.
You're not a big drinker, are you? Only the part that said, I don't know you. Uh-huh. Be unreliable, you say? Never heard of any company supply ship with that particular name. I don't know what you're about, but this here's a spacer's choice. Am I that easy to read? Yeah. We've been having some problems lately. Привет, Илюх, спасибо. Loyalty issues, lines in the sand. I know where folk in Edgewater stand. But you, if you're gonna have a drink, I'd like to ask that you do it within. Так, знаешь, что надо? Надо немножко звук убавить, пиздежей их. Вот так вот. Уж слишком громко не пиздят. Да ничего, нормально. Выздоравливаю. Traders. The lot of them. Bunch of folks decided they were tired of working and went out into the wilds to town's already struggling to make quotas, even without them. Bunch of lazy, shiftless rung leeches. Go ahead. The Hope? No, I've never mixed a drink by that name. Wait, no, never mind. We're all... I don't know what fancy bars you've been crawling, but the rest of us make do with... You feeling a bit flushed? Look, why don't you go... Then pretend you're drunk. Sober folk don't talk the way you are. Not unless they're looking for a trip. The Hope's folklore, all right? 60, 70-year-old. You're inviting trouble talking that way. Look, either shut your gob or stick a drink in it. Coming right up. Так, навык торговли. Навык торговли равняется самому развитому из навыков общения и используется для определения цены при покупке или продаже вещей у торговца. Так, сейчас, секунду, ребят.
Что у тебя тут есть? Таблетки с осушенной водой. 2-часовой энергетик. Трип-чай. 0-граммное пиво. Вода чистая, пречистая. Понятно, ладно. Не будем обухать. Да съебитесь отсюда. Бля, что я сделал? Ёбаный папк. Я вечно кнопки путаю. Ой-ой-ой. Что делать-то? Так. Это место посадки. Как мне попасть-то туда? Конечно, все понимаю, но... Где оператор? Понимаю. Тихо, тихо. Разбежался. 70, 7 тысяч, или что, 70 очков, не понимаю. Бля, хуй выгорать, робот. Тихо, тихо, тихо. Разбежались, блядь. Улучшаю навык работы с оружием дальнего боя. Я проебал. Торговец. Так, мне нужно продать. Давай с этой херни начнем. Так. Продать. Длительность вредоносных эффектов минус 50. Углеводы восстановить здоровье плюс 20, 200%. Так, продать. Ставим. Продать. Восстановление умений напарников минус 50%. Продать. Слеза дервиша. Скорость движения плюс 20. Это нам ничего не надо. Ты что такой жирный, дядя? Так, скрыть. Давай скроем. Да пошли там. Че, тут ничего нету. Нахера я это вскрывал? Ага. Так, кабинет управляющий. Тут с терминалом. Добро пожаловать. Сообщение. Просто космос.
все прочитали, молодцы. Револьвер, урон 94. Размер магазина. Специальный эффект отталкивания, тут кровотечение. Нахер я ее скрывал, блэд? Ничего интересного нет. Так, статус электростанции. Перенаправить мощность. Требуется ручное разблокирование. Блокируйте все 3 размыкателя тока. Так, понимаю. Отличные дела. Сука, на взлом качать. Что ты ругаешься? Ой-ой-ой. Да блять. Сейчас бы умирать вот так вот. По-тупому. О, понимаю. Опять.
Сохранение, блядь. Беру копию всего машиностроителя или иного косможителя. Третий том, кажется, надо что-нибудь почитать, это скучно. Спасибо. Нам сломы недостаточно высок. Понимаю. You're not real! Get away from me, Phantom! Shoot! Scram! Что дурной? Most people? But I'm the only one left. No. Remember your first rule, Higgins. See, Higgins? This is why... Clearly I mistook you for one of the phantoms of my imagination. Chester D. Higgins. The D stands for Oh, Higgins has been many things over the years. Sprat Wrangler, Saltuna Critic, Aetherwave Personality, Chairman of the Board, Galactic. I've come a long way for someone who started off as a simple... Mechanicals lost their bolts. Opened fire on anything that moved. I was on cleaning duty at the time. My old boss had me scrubbing pipes when the killings... I specialized in automat... Look, I don't want to fall into any trouble with the mechanicals. Ironic deaths are the worst. You made your point. I discovered a flaw. Their hostility levels were hardwired to maximum. There's no changing that, but you could rewrite their targeting. Yes, that's exactly it. There's a behavior control terminal in the other room. It should have options to change... Oh, that reminds me. You'll need my... Jimmy'd opened the vending machines. That lasted a good couple of months. Braised, boiled, charred, skewered. Sprats are... Jimmy... Well, yes, for the uninitiated palate. A true... Воу. Полегче.
Так, чтобы установить модификацию, сначала выберите предмет, который вы хотите улучшить, затем выберите тип модификации, прицел, бронированную пластину и так далее. Наконец выберите модификацию. Что это такое? Это сбольный блокиратор. Ох, нихера себе. Урон 47, урон 45. Атака +1. Это тоже с модификацией. Так, нет, ладно. Эту херню разобрать надо, блядь. Сабля часового. Урон в секунду 73. Кровотечение. Ладно, девочку. Ептать, сколько вас тут? Глушитель, тихий шепот. Шум при стрельбе меньше на 66,6%. На засове. На засове. Эх, еще бы выйти сейчас отсюда.
Так. Как мне, сука, туда попасть? На каком это этаже? Так, это 6-й этаж. Я сейчас на 5-м. Тут, сука, все на засове. Вопрос. Как туда попасть? Попал. Сейчас. Скрыть 4. Ну давай, первый. Уже 4, блядь. А, нет, бесплатно скрывается. Так-то лучше. Hey, mister? Look, I know you want your power regulator and all, but I just gotta ask you. Do you understand what you're about to do? I don't think you should cut off Edgewater's power. I think it would be cruel. I'm sorry. That just sort of came out all at once. Edgewater's hurting. We've been losing workers year after year, and corporate hardly ever sends replacements. There's barely enough Saltuna to fill our bellies anymore. But the town's got some good people in it. Decent, hard-working folk just living their lives the only way they know how. They don't deserve to be punished. Well, that sure sounds like Mr. Thompson. If he was standing here, I imagine he'd remind us of how we're all, in Mr. Thompson's eyes, those deserters are I hate to say it, but I think Mr. Thompson's got a point. Miss McDevitt's built something beautiful. Somehow, it's plain to see she's made the Vale a better place. Fed the hungry, but Miss McDevitt Sorry, I didn't mean to babble on. Really? Кристин. Скажи, 1 или 2? А? Окей. Нет. Че, проиграл? Нет, проиграл, нет.
Я не знаю, не видел дальше. Короче, перевели мы все электричество в лаборатории. Так. EGOTR. Че это зеленый показан? А, торговый автомат. Ну-ка. Сохранить. Понимаю. Так. Вижу там ящичек. Что это было? Пароль от электростанции. Бля, ну мордышки тут, конечно, жесткие. Прям чересчур. Блять, напугался. Сюда, блять. Мощнёвый. Пистолет Болтер. 122 секунды. Размер магазина 18, энергетическая. Модификации ствол. Уйти какой, блядь, а? Так, что у нас по модификациям? Стоять бояться. Быстрый хват, мистер Ой, глушитель и мастер кислота. Ну, сейчас пока смысла нет, мне кажется, делать эти все модификации, потому что оружие говно. А тратить модификации, которые лежат не на каждом шагу, ну, такого себе. Dissident Hunter. Развивая навык решительности, вы откроете умение лечить напарника с помощью ингалятора. Полезная информация.
По-моему, все против меня будут. You want to know what gets my bile churning? Edgewater has suffered a cavalcade of disasters. Plague, marauders, desertion. Then you wandered in town. I never knew how right I was. That power regulator is... Whatever you were hoping to find down here, I advise you to turn around and leave. Apologies won't give us our lives back. Edgewater's dead. Our canary's dead. Spacer's choice. And as for me... Так, навыки. Мне надо вот это вот. Так, порвать. Плюс 13% создаваемая тревога, база значения, техника. Повышает навыки инженерии, когда есть порвать. Нужно предыдущих способностей 5. Нормально. Такой пистолет-пулемет. Так, мне нужен снаряжение. Броник. Броня 4, броня 8. Все, автомат тут запечатали. Вот факи, а. Ну ладно. Так и быть. Какие-то челики там. Не внутри. Что там? Так, мне еще в другую сторону надо, конечно. Ну, пойдем проверим.
Так, чё пахать, чё пахать, чё пахать. Так, название. I can't stop thinking on Edgewater, Captain. I'm glad the deserters are gonna be alright now they got power, but that's on account of how I don't... You mean... Sorry. It's not like I think of Phelan when they come... What? Read the machine. Тебя можно починить? А, ты сама себя починила. Пока пиздели. Так, дневник. Блядь. Что-то я походу проебался, да? О, где-то здесь. Здорово. Лёх, не, я не хочу. Нахер. Что, ваты захотел? Давненько была. Я, знаешь, сидела. Я хотела, потому что вату взяла обычную медицинскую вату. Залила ее водой с сахаром. И какая-то гадость. Очень. Да, неплохое детство, блядь. Прайм я играть не хочу. Так, что тут еще можно подспиздить? Ничего себе, да. Так, как все залезть? Ай, сука. Ай, сука. Апнули? Да. Там же обновление вышло. Но это не PUBG. Это не PUBG. Самолет летит, блядь, колеса гнуты. А, кстати, я же хотел посмотреть мотолог. Это что? Плазменный резак. Я еще бы автомат какой-нибудь найти.
Тюнинг. Бля, в этой игре такие мартышки злые, пипец. Понимаю. Так, достать книгу. Достали. Что дальше? Дневник. Пиу. Вот, сука, мартышка. Жопа, блядь. На тебе нахуй. Епона бож. Тише будь. Так, где эта кучка пепла от мартышки? Ага. А чё, если я ничего взять не могу? Мартышка, блядь. Так, нужно еще резак посмотреть. Эй, дядька. Получите, распишитесь. Охотничья винтовка. Я понял ваш. Так, сдайте палец. А, ну я ж отнял, получается, да, у меня палец? Да ёпта.
Он убил ее. А нет. Я думал, ей пизда. Блять, ты еще и ногу ломать не делал. Так, одна здесь, другая. Тише будь. Какой сон? Японский городовой, ты шо? Блядь. Залезть не можешь. Пум-пум-пум. Так, тут мы забрали, надо вот сюда.
Ёп. Сельмопсию. Ай, сколько там мартышек-то, ну их нафиг. Понимаю. Ой, тихо, тихо, тихо. Сука, беги ты. Что-то у меня основном здесь. О. Фу. Где мы сейчас будем, блять, забывая сохраняться. Ой, факи. Так, что за клинок? Как вот эти хлыди делать? Что это такое? Медицинский ингалятор. Этих такое. Где у меня там что-то набег, по-моему, был? Вот вообще бабчики показаны. Интересно знать. Хорош, блядь. Гранатомет. Вот это мне нравится.
Ух. Ой-ой-ой. Вот это я понимаю. Так. Забрать. Нет. Так, модифицированная тяжелая силовая броня. Какой, а, дядька? Сука, слабенькая какая-то. Ну нахуй. Сохранение. Картридж битная. Понимаю. Это что, плазменная винтовка. Так, кстати, это ничего нафиг не нужно вообще. Зашкварно и бесполезно. Самодельная каска шахтера. Так, не надо что-нибудь пахать.
Wow, you crossed them all off, like some sort of heroic accountant running down a list. Teach me your ways. Oh, well that's a shame. I mean, I could pay you in Adrena time, but I've already bartered most of my stash over to these poor saps. You, on the other hand, you were a sight to behold. If I had half your skills, I'd be the greatest outlaw the coast has ever seen. I'm great at... no. I insinuated. I may have bartered them a few boxes of a... I don't know. The vital processes that come... Oh, you mean... I got kicked out of Edgewater on account of falling sick with plague and stealing some I'd heard some outlaws set up camp in the botanical labs. I decided to throw... Instead, what do I find? But a bunch of former workers camped out around a green... I've got... Why? Adelaide wants me back on garden duty or something? And no serial dramas. I've been thinking about going back. I'll take my stuff and head on back, I suppose. Давай, съебайся обратно. Так, мы пойдем, наверное, квестики сдадим. Видюшка. Правда, меня там охранники сейчас все отпиздят. Got my hands full at the moment. Make it quick, please. We pay by the finger. What do you have for me? Gil Antrim. Real name, Guillaume. I remember him. I was just a kid last Now, just need your signature here. Mabel Burgess. Age 37? Right or leave? I remember Doc Burgess. Conducted my physical every... Still one outstanding... Here we are. Bertie Cotton. Bert was the local preacher before Max took over. Well, that's all three. I must remember to requisition some more fingerprint ink. You've done such a bang-up job hunting down our former workers that I thought it only... Let me stop you there. It is official Spacer's Choice policy for all Marauders, regardless of prior affiliation to the Spacer's Choice. Marauders are folk who lost... Not everybody likes adrenatime. It is the finest medical drug ever developed by Space. Sure, a little too much adrenatime can bring out the violent animal in you, but if overdosing on adrenatime turns you into a... Says so right on the warning label. Violent psychosis is a... Так, дневник. Справочник, картинка. All the lights in town went out. Since then, I've had wild-eyed workers begging my guidance. I'm surprised you would go along with this action, Ms. Holcomb. I'm not sure what the right and wrong... Let's hope... Oh, inarguably. This town was a pustule on the act. You took it upon yourself to decide the fate of strangers. Wonderful. This is fantastic. Well worth all... What the fuck is this? Is this... It's a law-forsaken joke is what it is. French. Ha! I was so... Well, I've spent my life searching for the keys to unlocking the secrets of the universal equation that underlies the plan. I became so desperate, I even got myself a son...
Yes, you're right. But free spiritual counseling, someone to watch your back. I'm 28. I'm pretty handy with a tossball stick, or any blunt instrument, really. I'm also a Oh, I'm fairly Whoa, well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post. Tomorrow. You some sort of wandering alienist? What? No. Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants... He's already told you. Don't say that, Mr. Abernathy. You still got a couple It's... I'll scratch something together for you. I know that. You're making a mistake working for Abernathy. I can't possibly cut any... As broke as pie crust, friend. I sit... Edgewater is built on the discipline and sacrifice of... Not a bad idea. But I'd need some kind of collateral. Your idea? Picked a fine time to visit, String. Shit. Son. Law shit. Leg was right to lose.
Miss. Lovely to see you above, Miss Puff. Things going. Been keeping. My dad's buried here. Silas watches over. You run. Conrad's barbershop is a. Gotta put the squeeze. Don't see the sense. Yeah. И мне нужен верстак срочно. Thank the law. I've been requisitioned. You ever swung a truncheon? Let me see your rifling stand.
The war. The cut. I'm talking about. Mechanical repellent. A stroke of inspiration. I've been gathering up. Ой-ой. In the sky. И зря я его квестик взял. Какая муха страшная. What can I do? Go. Ed. Блядь, как не с него деньги растрясти, сука. What can I do? Oh. You probably heard it. You. Hi. Yes. It's an. I. Окей, свинка. Пепа. Так, сейчас эти квесты до пройду и, наверное, закончу стрим. Скорее всего. Давай, дядька, поднимайся. The night we went. You run into it. Relax. Then I'll buy you. Так, дневник. Эй, ты робот. Бля, на той стороне, сука. Это сколько могил. Searching for. What? Take your time. You need help? Damage to navigation systems detected. Yep, I see the problem. His Majmod got dislodged. Must have taken it. There we go. Navigation. I don't reckon just Spacers. Be more careful.
Мне нужен верстак, сука. Да ехать бояться, блять. Так, сейчас найдем верстачок. Барбершоп. Что закрыто-то, сука? Fuck you, Spielberg. Чё и как я должен взять? А, или он совсем не или чё, блин? Запечатано, сука. Непонятно. В туалете. Почему я его взять не могу? Чего я взять-то не могу? Алло. Что за баг? Это ты, сука, закрысил, конечно. Привет, Русланчик. Как твое ничего? Почему вроде? Так, давай ты съебешься. Уйди. Да, я играю в разные игрушки. Так, использовать верстак. Сука, но мне не нужна модификация. А, вот, починить. Починить этот предмет, да. Это тоже. Этот. Этот. В смысле? Для чего тебе это, не понял?
Так, увеличить дистанцию, которой начинают подсвечиваться интерактивные объекты. Громко шагов, радиослышимость. Это что? Навыки общения плюс 5, навыки лидерства плюс 10. Так, что насчет оружия? Тип урона электрический. Размер магазинный, урон плазменный. Рассеяние оружия в дальнего боя минус 20. Дальность поражения оружия плюс 25. Эта модификация уже установлена, понимаю. Бля, ебаная реклама, ну вас нахуй. Так, что нам нужно? Не останется. Is this your ship? Oh my stars, she is just so handsome. Does she have a name yet? What's her drive model? Oh, gosh. Listen to me babbling. When I was in Edgewater, I dreamed of flying on a real... Edgewater won't last another season without power, but that don't change the fact that I'm in... I have imagined it, but I want to ask you something, and you can say no. But can I come with you? And if you ever need a pair of eyes watching your back... Yes! I mean, Captain. Huh? Давай, детка, пойдем. Captain, I have detected that the town of Edgewater is now without power. What can I do for you, Captain? Do you know how to install? Step 1. Pick up your power regulator. Step 2. Approach the terminal located. Our engine room is located behind you. Давай, Русь, давай. Спасибо, что зашел. What can I do for you, Captain? All systems are operating with it. I am prepared to bring the unreliable into... Так, ну ладно, в принципе, я тоже пока стрим заканчиваю. Сохраняем все это дело. Длинноствольное оружие. Ладно, всем пока-пока. Еще увидимся.